Today we're going to do a sticking ball experiment. So it's rainbow rain. Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு யூவா ரெண்டு சூப்பர் கூல் ஈஸியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட வந்திருக்கு. வாங்க எபிசோட்குள்ள போய் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். Hi friends, welcome back. Today we're going to do a sticking ball experiment. So for this experiment you need a plastic ball, a test tube smaller than the ball, and a cup of water, halfway. And now I'm turning around. It doesn't stick. Now I'm putting the water into the test tube and fill it up to the top. Put the ball carefully onto the test tube. Hold it. Turn upside down. You can let it go. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் டெஸ்ட் டியூப்பில் தான் வச்சு பண்ணணும்னு இல்லை. இந்த மாதிரி எந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த பால் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோட வாயை விட பெருசாக இருக்கணும். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், அதை வளிமண்டல அழுத்தம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். பாட்டிலுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த அழுத்தம் பாட்டிலுக்குள்ளே கம்மியாகவும் வெளியே அதிகமாகவும் இருக்குது. அப்போது ஒரு பாலை நம்ம மேலே வச்சு பாட்டிலை கவுத்தி பார்க்கும்போது வெளியே இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் அந்த பாலை கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக தள்ளுது. அப்படி தள்ளுறதுனால தான் அந்த பால் பாட்டிலை ஓட்டிட்டு கீழே விழாமல் இருக்குது. Now let's move on to the second experiment. The second experiment is rainbow rain. In this experiment, we need food coloring, oil, 1 teaspoon of oil, water, and test tube, or you could also use a... Today I'm going to use test tube and glass water.
இருக்கிற சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி, அதாவது கனம் இல்லைன்னா அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அந்த ஃபுட் கலரிங் மிக்ஸ் பண்ண ஆயிலை நம்ம தண்ணியில் ஊற்றும் பொழுது அந்த ஆயிலோட டென்சிட்டி கம்மியாகவும் ஃபுட் கலரிங்கோட டென்சிட்டி அதிகமாகவும் இருக்குது. அதனால தான் இந்த ஆயில் தண்ணி மேலேயே மிதக்குது. டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் கலரிங் மாத்திரம் கீழே இந்த மாதிரி விழுகுது. இந்த ரெயின்போ ரெயின் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல? நீங்களும் இந்த சூப்பர் ஈஸியான சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இந்த லாக்டவுனில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Look how beautiful it is. This mixed too fast. We couldn't see any rain. This is like beautiful.